First Deputy Prime Minister of the Government of the Republic of Serbia and Minister of Education, Science and Technology Development, Mr. Ružić, Honorable Your Excellency, the Ambassador of the United States of America to Serbia, Mr. Hill. We are here today as scientists to celebrate this outstanding anniversary of 140 years of diplomatic ties. Professors and experts from both countries, Serbia and the United States, together with colleagues from the region. I would like to stress that this conference is part of the project for the next 140 years of Serbian-American partnership, which is implemented by the Center for the Studies of the United States Faculteta of Sciences and is supported and financed by the Public Diplomacy Office of the Embassy of the United States of America to the Republic of Serbia. In that regard, I feel free to take this opportunity to extend our gratitude to Mr. Phil Bigman, Public Affairs Counselor, Ms. Paul Izardos, Cultural Attaché of U.S. Embassy, and Ms. Vukica Sankovic, Cultural Affairs Specialist in U.S. Embassy in Serbia, for our help and assistance. We are sincerely grateful to the Embassy of the United States to Serbia, not only for the support and assistance in this project, but also for the exceptional cooperation over the last 2 decades. To cut in brief, achieving cooperation with the American academic community is of immeasurable importance to us, as I said during our conversation here in Zbornica before this opening ceremony started. Allow me please to focus again on this conference, which is 6th and final activity of one huge project, which is supported by the Public Diplomacy Office, and in the last 15 months we organized actually 5 more activities. First, the first School of U.S. Studies with more than 60 participants and 15 lecturers. 6 podcasts of Serbian-American relations covering U.S. presidents and Serbian-American relations. 3. 6 articles in the weekly edition of Danas newspaper covering some of the most important aspects from the history of the Serbian-American relations. 4. 6 Zoom debates in Belgrade, Zlatibor, Sombor, Novi Pazar, and Novi Sad. And 5. Survey of students' perceptions of Serbian-American relations. We are very proud of the fact that we currently have 2 strategic partnerships with American universities. With Clemson University, South Carolina, I thank so much Professor Jeffrey Pick and Professor Vladimir Matic for being with us at this event. To remind all of us here, everything had started when in 2006 Vlada Matic brought the first group of American students to Serbia and the region. The rest is history. And a strategic partnership with Ohio State University, the Ohio State University. And thank you very much, Professor Herman, for joining the event. I also welcome attendance at the Conference of U.S. Defense Attaché in Serbia, Colonel Corey Shea. Also special greetings to Colonel John Capello, President of the Halyard Mission Foundation. And now, allow me please to proceed in my native tongue. Naime, podijelio bih sa vama, budući da nema mnogo vremena u ovim uvodnim obrazlaganjima, samo nekoliko crta iz istorije odnosa naše te zemlje, budući će stručni prilozi na ove teme čuti od naših uvaženih učesnika u raspravi. Decenijama pre Luja Čepkeja i Koste Magazinovića i njihovih pokušaja uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i SAD-a, pojavio se prvi medijski izveštaj na srpskom jeziku o rezultatima predsjedničkih izbora u SAD-u i on je objavljen u Beču 24. marta 1817. godine u novinama Srpsku i glasio ovako: uživajte u tom medijumu, dakle jezičkom mediju starog srpskog jezika koji je korišćen. Citiram: gospodin Monroe iz Virginije izbran je sa 183 mjenija za prezidenta Sjedinjenih Država za 4 godine od 4. marta ove godine počinjući, a G. Tomke za sekretara njima. Kraj citata. Samo da poslije sve nas ovde, te 1817. godine se nešto dogodilo u julu mesecu u Radovanskom lovu u Srbiji. Dakle, to je ta godina kad su novina Srpskim u Beču objavili ovakva vest, a kod nas se to događalo u julu mesecu. Jedinstveni primjer u odnosu na bilo koje dve države da je na osnovu odobrenja State Departmenta interese Sjedinjenih Država u Rumuniji zastupala u odsustvu Luja Čepkeja, Kneževina Srbija i njen konzul Kosta Magazinović.
To je bila situacija kada dve zemlje još nisu imale uspostavljene diplomatske odnose. Manje se zna takođe da je tokom carinskog rata sa Austro-Ugarskom Kraljevina Srbija pronašla gotovo u situaciji novo tržište svoje robe i trgovinskog partnera upravo u SAD. Obim razmene, trgovinske razmene, Srbije i SAD tokom carinskog rata bio je jednak onom iz prethodne 22 godine međusobnih odnosa. I kao čovjek iz sveta akademije obrazovanja, moram da kažem da su upravo ove odnose uspostavila dvojica briljantnih intelektualaca. S jedne strane to bio naš tadašnji ministar jednočnog dela Čedomir Mijaković, a s druge strane Eugene Schuyler, doktor nauka, on je vrstan diplomata, koji je nažalost kratko boravio nakon toga što je pomogao da postave odnosi u Srbiji, u ovom našem regionu. Potom preko 14.000 Rujaca, Amerikana srpskog porekla, borili se u velikom ratu na strani Srbije, kao što znate, kada su i Americi bili potrebni vojnici za takav jedan rat u dogovoru koji je napravio Mihajlo Pupin, posredno u dogovoru srpske vlade i predsjednika Wilsona. Moram da primetim ovdje da u zvezdanim danima odnosa dva naroda i države, to su dani velikog rata i neposredno posle toga, tada okupirana Srbija na Krfu svečano obeležila dan nezavisnosti SAD-a 4. juli 1918. u spisku čitave vlade, ministara i stranih ambasadora. Dakle, okupirana Srbija. S druge strane, o čemu je spravo mnogo opisano, sredinom juna te iste godine obeležuje nižnu svečanost i prosvjed Vidovdan, učešće samog predsjednika Wilsona. Od naučnoj saradnji svedoči podatak da je već na prvu izboru u Skupštini Srpske kraljevske akademije posle velikog rata 16. februara 2020. godine u sastav akademije su pozivani članovi primljeni dva američka naučnika, James Mark Baldwin, psiholog i filozof, istovremeno prijatelj rektor Univerziteta Beogradu Jovana Cvijića, kao i Douglas Wilson Johnson, geograf i geomorfolog sa Univerziteta Kolumbija, bliski prijatelj velikog srpskog naučnika Mihajla Pupina. Nedovoljno se ističe podatak i veoma sam srećan što mogu da ga popoznam koji put javno kažem, da je počeo od 1964. godine fondacija koja nosi ime slavnog američkog senatora Williama Fulbrighta omogućila da preko 4000 naučnika iz stare Jugoslavije i kasnije Srbije stekne najviša znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka u Sjedinjenim Državama. Da se malo našalimo, tokom 30. godina 20. veka mi smo pokušavali da kvarimo američke građane izuzom opijuma, šljivovici i permeta. Ali nije tako lako pokvariti Amerikance. Tokom hladnog rata razvoj jugoslovenskog kontrola socijalizma, kako to sjajno lucidno primećuje profesorka Radina Vučetić, na američkoj pšenici, kako to opet izvanredno primećuje profesor Tvrtko Jakovina sa Zagrebskog sveučilišta, pomagali su zdušno takve gromadne ličnosti američke politike, ja bih rekao i svetske politike i diplomatije, kao su bili George Foss Kennan, Lawrence Larry Eagleberger, Scowcroft, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon, John Ford, Jimmy Carter, da pomenem samo neke imena, naravno preskačem dvojicu najvećih američkih predsjednika u 20. veku, Nixona i Franklina Roosevelta i njihov nemerljiv doprinos učinak u pogledu stabilizačnog odnosa u ovom regionu, na ovim prostorima i njihova naklonost narodima koji žive u ovim prostorima, o tome se ljudi nije napisao. Na kraju, da ne dužim, mislim da sam prešao onih mojih 10 ili 15 minuta, vidim stroge poglede ovih koji se o tome staraju, to su strogi poglede koji govore mnogo, uz blage osmehe. Želim nam svima uspešan rad skupa, da razmenimo još jedanput i osvetlimo važne periode u našim odnosima, reafirmišemo izuzetne domete u našim odnosima, odavljamo se i tamo gde se nismo slagali, gde se ne slažemo, s ciljem da nastavimo mirnu plovidbu naših odnosa kroz novih 140 godina srpsko-američkog partnerstva i prijateljstva. Još jedan put, hvala gospodine ambasadore koji je sa nama, hvala gospodine ministri koji je vlade sa nama, hvala svima što ste ovde danas u ovakvom danu našli razloga da na ovaj način obeležimo ovaj važan jubilej za naš narod i našu državu. Evo ste nam toliko, hvala lepo. A sada bih molio po protokolu njegovu ekscelenciju, protokol ambasadora
Ima presens ili mogu ja Prvo ćemo našeg potpredsjednika vlade da čujemo, a onda ćemo čuti njegove ekscelencije Ambasade Sjedinjenih. Zahvaljujem, poštovani profesore Simiću, vaša ekscelencija, gospodine Hill, ja bih na samom, naravno, poštovani studenti, dragi učesnici ove konferencije i poštovani predstavnici medija, na samom početku svog obraćanja bih iskoristio priliku da čestitam njegovoj ekscelenciji gospodinu Hillu i naravno američkom narodu Dana nezavisnosti uz želju za dalje napredak Sjedinjenih Američkih Država. Meni je zaista velika čast i izuzetno zadovoljstvo da imam priliku da se obratim na ovom skupu koji će svakako, uveren sam, istaći sve te spone srpsko-američkih odnosa, kao i mogućnosti za njihovo unapređenje. Kao prvi potpredsjednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja mogu samo da potvrditi da je unapređenje srpsko-američke saradnje jedan od najznačajnijih spoljno-političkih prioriteta. Ja lično imam dvostruko zadovoljstvo što sam danas ovde, pre svega što sam u instituciji koju doživljam kao svoju intelektualnu kuću, u kojoj sam ne samo studirao, sticao prijatelje, ali sam svakako i odrastao u nekom političkom, ali pre svega profesionalnom smislu. Takođe, obeležavanje ovog veoma važnog jubileja 140 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa jeste takođe motivišući, rekao bih, faktor za prisustvo na ovoj konferenciji. A zašto? Zato što je prosto činjenica da nema mnogo država na svetu koje mogu da se pohvale ovako dugom tradicijom zvaničnih diplomatskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao što to ima Srbija. Takođe, važan je i zbog toga što ovu dugu i bogatu tradiciju naša generacija ima priliku da iskoristi za postavljanje puta kojima će se naši odnosi razvijati na obostranu korist, nadam se, u narednih najmanje novih 140 godina. I to nije samo prilika, to je, rekao bih, zahtev današnjeg vremena u kojem moramo da preuzimamo prosto odgovornost i obaveze koje će nas biti veliko prediti ne samo odnose naše dve države, već pre svega budućnost Srbije i njenih građana. Istorijsko iskustvo o kojem je veoma lepo govorio i profesor Simić nas uči da se period kada je Srbija bila prosperitetna i uspešna, uvažena na međunarodnoj areni, da se upravo podudaraju sa vremenom kada smo sa Amerikom imali bogate i razvijene odnose. To nije slučajnost, to nije ni politički stav, to je jedna istorijska, politikološka činjenica koju svakako oni koji su referentni za to sa dužnom pažnjom treba da uvažavaju i da pri projektovanju budućnosti to bude jedan elementa za određene deduktivne metode zaključivanja kako i na koji način ići u budućnosti. Takođe, obrnuto možemo da budemo i jesmo nezadovoljni, pa čak i ljuti na periode kada sa Sjedinjenim Američkim Državama nismo stavili dobro, ali i to iskustvo na kraju, u krajnjem, dakle, epilog dovede do praktično identičnog zaključka. I jedan iz plejade naših velikih diplomata, Život Kovačević, on je, ako se naravno prepričao u intervju jednu anegdotu, razgovor sa Henryjem Kissingerom početkom 2000 godina, kada ga je gospodin Kissinger upitao onako jedno rebus pitanje, dakle, vi Srbi ste prošli vek započeli ratovima, završili ste ga ratovima i šta nam lepo spremate za ovaj vek. I to jeste bila duhovita dosetka naravno velikog američkog diplomate, prava ilustracija koliko su bili u stvari prisutni njegovi odnosi sa Živorodom Kovačevićem, jer je dugi niz godina pravio mostove saradnje između naše dve države, naša dva naroda,
ali je pre svega bilo i ozbiljno političko pitanje, vrlo utemeljeno, na koje se uvek očekuje jedan ozbiljan politički odgovor. Ne bez razloga, svakako u trenutku kada se ovaj razgovor vodio, svi se toga sećamo, odnosi Srbije i Amerike su bili duboko zamrnuti, oni su tek tada bili u fazi otapanja, a veliki zagovornici u stvari tog našeg prijateljstva su tražili kako da krenemo dalje. I mislim da danas uveliko imamo taj odgovor i ono ne treba da ostavlja bilo kakvu nedoumicu. Srbija i Amerika su čvrsto upućene jedna na drugu, naravno kada to kažemo, ne govorim u skladu sa onim vicom kada miši slon šetaju mostom pa miš kaže uvala tutnjimo. Dakle, znamo koliko je velike Sjedinjene Američke Države, znamo i koliko je nama važan naš državni i nacionalni interes i upravo stran tih nekih kriterijuma treba uvažavati te naše bilateralne odnose. I mislim da ti odnosi treba da budu zasnovani na saradnji, nikako na konfliktu. I Srbija, naravno, Amerika, znamo dobro šta su naši najvažniji državni nacionalni interesi i znamo da to možemo ostvariti isključivo uz uvažavanje i partnerstvo, pa ponekada i uvažavanje činjenice da se oko nekih pitanja i ne slaže. Što se tiče Srbije, to su njeni temeljni interesi koji se tiču ekonomskog i tehnološkog razvoja, članstva u Evropskoj uniji kao strateškom spoljnopolitičkom cilju, kao i rešavanje pitanja Kosova i Metohije kroz dijalog i postizanje kompromisa. Sjedinjene države, s druge strane, imaju svoje važne legitimne interese u našem regionu i u vođenju tog segmenta svoje politike svakako vide Srbiju kao nezaobilazni i uveren se najvažniji faktor sa kojim žele da napređuju partnerstvo u svim vidovima. Današnja Srbija i današnja Amerika smatram da na pravi način shvataju svoju zajedničku 140-godišnju istoriju i svoje iskustva izvlače najbolje pouke na kojima grade svoju zajedničku budućnost, a jedna od njih je da su naše dve zemlje i naši narodi u najvećem delu svoje zajedničke političke istorije imali veoma bliske političke, prijateljske odnose u ratnim vremenima, čak mogu bi te odnose nazvati i bratstva. Samo po sebi ovakva istorija ne mora da bude garant našeg zajedničkog prosperiteta. Znamo svakako onu lepu sentencu da su večni sami interesi, a nikako i prijateljstva, ali ta partnerstva će biti ispravna i na pravi način tretirana isključivo ukoliko shvatimo da imamo bogato naslijeđe koje moramo da se dobro potrudimo ako želimo da to naslijeđe bude oplođeno, ostavljeno našim budućim generacijama kao dodatna vrednost i ja sam siguran da je današnja Srbija i politički i na svaki drugi način upravo posvećena tome. Zato je čast da na neki način ovde danas učestvujemo u stvaranju te, i ne samo danas, u stvaranju te dodatne vrednosti i da svojim radom mogu da doprinesem jačanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujem se svakako dekanu, profesoru Simiću, svima vama, izvinjam se ako sam ja možda malo preterao, ali posebno dana nisam bio na fakultetu. Hvala najlepše, gospodin prvi profesor vlade. Samo sekund da ja pomerim isto. Čekamo se stavi sad ovaj šrtak, ne vidim pa se ne vidim i sad. Da li neko želi pomena mikrofona? Jedan minut. Mene mikrofona. A sada ljubazno molim I kindly ask His Excellency Ambassador Hill to take the floor and then address the audience. Excellency, please. Thank you very much, Dean Simic. Thank you, Minister Ružić, for your kind and thoughtful comments about this relationship. But let me also thank all the students, not only for being here, but for studying, for engaging in American studies. It is a complex subject. Many of you will finish here and still not understand what is going on in the United States. And if you're one of those,
I think there are many Americans who would agree with you that we are dealing with the complexity, social, economic, and political complexity of the kind we perhaps haven't seen for a long, long period of history. I must say the political science that I studied, things like understanding contemporary Yugoslavia at the time, understanding such concepts as, what is a basic organization of associated labor, Osnovne organizacije Druge radi. I just like the way it sounds, but that kind of political science, that's now pure history. I mean, no one cares about that. And yet, the history we study, whether it was the Treaty of San Stefano and issues like that were thought to be old history, are now kind of on the political science agenda with respect to the neighbors east and south of us. So the complexity and the intermingling of history and political science continues, and to understand it, you really need to study it, and to study it, you really need to be very knowledgeable, read everything you can, and as always, listen to your professors. I would like to say that, first of all, I've come back to Serbia now in a new incarnation. I was here many years ago, and I must say to the students, I was here before most of you were born, actually. I was here when an ambassador named Lawrence Eagleburger was ambassador. And then when I was about 5 years old, I accompanied my father here when he was in the American Embassy. So I was here when an ambassador named George Kennan was here. So I haven't seen all of the 140 years, but that's not bad. I mean, you can name Eagleburger and Kennan. I believe that the United States in those years, we understood frankly, the singular importance in this part of the world, and why the relationship with Belgrade then was extremely important to our interests, frankly, to peace and security in Europe, and to our relationships in Europe. The United States, over the years, since our inception in 1776, 146 years ago, had a sort of sense that we didn't have to go back to Europe. Europe was somehow the past. We could look on to other places, like the American West, for example, Asia, for example. But I think we came to understand, and we understood in the hard way, really, of the need to stay engaged with Europe. We were back, of course, in World War I. We were back, of course, in World War II. And in another sense, we were back during the Cold War. So I would say our relationships on this continent continue to be very important to my country. And the issue for us is to make sure that the countries on this European continent, including the Republic of Serbia, value the relationship with us. Americans and Serbs, I think, share a common character trait. Neither of us, whether you're a Serb or whether you're American, really likes to be told what to do. I think our mothers all realize that about us. But I think we have to maybe do a better job of listening to each other, of understanding our motivations of what we see as the future. And I think fundamentally we need to understand maybe a little better and a little more what the logic is of our relationship. Now, we have a lot of Serb Americans. People differ on the number of Serb Americans there are, but there are a lot of them in the United States. They have affected our country. They've had a macro effect. One that doesn't need to just talk about Nikola Tesla in that regard, or talk about Nikola
Jokic in that regard. There are a lot of reasons a lot of ways that Serbia has affected us. The U.S. looks at this region of Europe as a region of Europe that needs to be no more a question, that is the Balkan question or whatever, but rather needs to be very much into the center of Europe, frankly, where it belongs. It's not up to the U.S. to tell the European Union who should be its members and who should soon enter the European Union, what the time frame should be. But it is for us to say we want to get on with the project of a Europe that is whole and free and at peace. I would be sort of ignoring reality today if I didn't tell you there are some very troubling things going on in Europe right now. And of course, I'm speaking about the Russian aggression against its neighbor, Ukraine. You know, when I talk about Serbia-U.S. relations, I don't want to mention other countries, but I don't think we can ignore the dangers that Russia's aggression against Ukraine has posed really for the rest of us. So I hope at a very minimum we can begin a kind of more comprehensive dialogue, one that addresses some of the regional challenges, but also I think one that addresses what our mutual aspirations are. What does the United States want to become in terms of being a European power? Frankly, what does Serbia want to become? Where do our interests overlap? And in my view, our interests do indeed coalesce in ways that many of us have really not thought through. So we need to find out where those interests correspond and come together. We need to have honest discussions about our differences. Now, I say that with the warning that if you ask 5 Americans a political or an economic or even a foreign policy question, you might end up getting 6 answers. I mean, Americans don't all agree with each other. I suspect that's kind of true in Serbia as well. So we ought to be a little careful about assuming Serbs like this and Americans like that. I mean, there are a lot of nuances, and in sort of this globalized era that we live in, I think we find that sometimes people are less united by their nation as they are by their internet friends, and that loyalties seem to cross oceans and cross the planet. So we have to be a little understanding that the technology to some extent is driving the sociology and even driving the politics and certainly driving the economy. There's so much to do as we consider the next 140 years. I was asking Dr. Simic, are we on to the next 140 years, or are we still winding up the first 140 years? Well, whichever the answer, I think we have a lot of things we need to do in the future. I would mention one other point. This comes up a lot in the U.S. and comes up a lot in this country, which is, how do you feel about the future? Are you going to be optimistic, or are you going to be pessimistic about things? If you look at a lot of polling data, there's a lot of pessimism out there. I would argue that if you look at pessimists, they don't tend to create things. They tend to look backwards. They tend to have an incapacity to really address problems. And so I think we need to be careful never to just talk about problems in a sense of admiration for those problems, but rather look at problems as kind of those annoying things that sit in the middle of the road and prevent you from going forward. So I think we need to think in terms of problems or what the solutions are. Don't build monuments to problems. Don't admire problems. Look for ways to deal with them. And when you disagree with someone, you don't need to be disagreeable about it. You can be pleasant about it. You can have proper exchange of information, exchange of views. You can end up in complete disagreement, but you don't have to be disagreeable. And this is something I know I've spent a lot of time not only telling my children, but also trying to acquaint my countrymen with the fact that not everyone thinks like us.
And so I think that's good advice. I probably got it from my mother or something, but I think everybody ought to try to do, in short, a lot better job of listening. So if we listen better, if we think harder, if we consider what we need to do in this next 140 years, and if we keep that vital sense of optimism, optimism is for the intellect like water is for a body. I mean, it's what keeps it going. And so I think we're going to be fine in the next 140 years. And when Dr. Simic again has another conference in 140 years, because he's going to live forever, we can talk about what has been a really great period of our countries coming together, doing important work, developing consensus on vital issues, not only in Serbia or in the US, but in Europe and beyond, and otherwise addressing what is a very complex and difficult world. Thank you very much. Very much, Your Excellency, for very inspiring introductory speech. And now we are finished the opening ceremony of this conference. Thank you very much, everybody coming here this day. Minister Ružić, not to name again, I mean tens of dear names, our students. And now I invite all of you to downstairs to have a cocktail and to see exhibition of photos about in the span of time in which we have 140 years of Serbo-American relations, trying to depict this path of relations. Thank you very much all. Samo brzo, gospodine, zbog snimanja. Prođete ili...